మైటోకాండ్రియాకి నిర్మాణం మరియు స్ట్రక్చర్ చూసాం. దీనిలో ప్రధానంగా 4 సంక్లిష్టాలు ఉంటాయి. సంక్లిష్టం 1, కాంప్లెక్స్ 1. ఈ కాంప్లెక్స్ 1 అనేది ఏంటంటే సాధారణంగా NADH యొక్క ఫ్లావోప్రోటీన్స్, NADH ఫ్లావోప్రోటీన్స్, ఇది ఫస్ట్ వన్. రెండోది సంక్లిష్టం 2, కాంప్లెక్స్ 2. రెండవది సెక్షనిక్ డిహైడ్రోజనేస్ యొక్క ఫ్లావోప్రోటీన్స్. Succinic dehydrogenase flavoproteins. Next, మూడవది సంక్లిష్టం 3, కాంప్లెక్స్ 3. మూడవ సంక్లిష్టం BC cytochromes B and C. నాలుగవది సంక్లిష్టం 4, కాంప్లెక్స్ 4. ఇది A1 A3 cytochromes A1 and A3. దీనిలో మొదటి 2 కూడా ఆక్సిజన్ యొక్క ఆధారాలు ఉంటాయి, బేస్. తర్వాత మూడవది అంటే 1 and 2 ఎక్కడ ఉంటాయి. మూడవది దాంట్లో స్టాక్ వృంత భాగం ఉంటుంది. నాలుగవది దాంట్లో తలభాగం ఉంటుంది. అందుకే ఆక్సిజన్ మనం ప్రాథమిక నిర్మాణాలు ఫెర్నాండోజ్ అనేటువంటి ఆయన కనిపెట్టగట్టి ఫెర్నాండోజ్ రేణువులు, F1 రేణువులు, మైటోకాండ్రియా యొక్క క్రియాత్మక నిర్మాణాత్మక రూపాలు లేదా ఆక్సిజన్ ఎంజైమ్ కలిగి ఉన్నాను ఆక్సిజన్ అని చెప్పి పేర్కొంటారు. వీటిలో భాగంగా ఈ 4 సంక్లిష్టాలతో పని ఏంటంటే కణ శ్వాసక్రియలో కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల ఎంజైమ్లను లేదా కెటలిస్ట్, బయోకెటలిస్ట్ అంటే ఎంజైమ్ ఉత్ప్రేరకాలు, జీవ ఉత్ప్రేరకాలని సప్లై చేసి చివరికి ఒక ATP అణువు నుంచి సుమారుగా 7600 కిలోకేలరీల ఎనర్జీ రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దానిలో మొదటి దశ గ్లైకోలిసిస్. Glycolysis means lysis అంటే విచ్ఛిత్తి, గ్లైకోజన్ అంటే గ్లూకోజ్. అంటే ఒక గ్లూకోజన్ విచ్ఛిన్నమై 2 పైరువిక్ యాసిడ్ అణువులు ఏర్పడడానికి గ్లైకోలిసిస్ అంటారు. ఒక గ్లూకోజన్ విచ్ఛిన్నమై 2 పైరువిక్ యాసిడ్, పైరువిక్ అంటే సాధారణ గ్లూకోజన్ యొక్క ఫార్ములా ఎంత C6H12O6. అంటే
6 కర్బన పరమాణువులుగా ఒక ఎక్సోజన్ అంటే 6 కర్బన పరమాణువులు ఒక ఎక్సోజన్ 3 కర్బన పరమాణువులు గల పైరువేట్ ఆమ్లాలుగా విడిపోవడాన్ని లేదా విచ్ఛిన్నం కావడాన్ని గ్లైకోలిసిస్. దీనిలో అనేక దశలు ఉంటాయి. గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్, గ్లూకోజ్ 1,6 డైఫాస్ఫేట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ దశలన్నింటినీ కూడా మీరు దిగువ దశలో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఒక వీడియోలో మనం చూడవచ్చు గ్లైకోలిసిస్. గ్లైకోలిసిస్ వీడియో ఉంది, అది ఒకసారి వీడియో Biological organisms require energy to survive. Glycolysis is one of the pathways cells use to transform sugars like glucose into biochemical energy in the form of into pyruvate through a series of 10 enzymatic reactions. This process produces ATP, along with other products such as NADH that can be used later to produce even more ATP for the cell. Let's oxidize one glucose molecule into 2 pyruvate molecules. First, a kinase reaction adds a phosphate onto glucose to form glucose 6-phosphate. This is one of 2 energy consumption steps and is an irreversible reaction. Next,
An isomerase reaction converts glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate by rearranging covalent bonds. Another kinase removes a phosphate group from ATP and gives it to fructose 6-phosphate to form fructose 1,6-bisphosphate. This is the second energy consumption step and an irreversible reaction. In the fourth step of glycolysis, a lyase reaction splits the 6-carbon fructose aldehyde 3-phosphate. The dihydroxyacetone phosphate is rearranged by another isomerase to form a second glyceraldehyde 3-phosphate. దాన్ని చూడమ్మా గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేట్ అంటే అది కూడా కర్బనాణువులు రెండే ఉంటాయి, మూడేసి ఉంటాయి కాబట్టి రెండు పరమాణులు విడిపోయింది. అది ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఫేస్, అది శక్తి ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియ. డిహైడ్రోజనేస్ గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ దాన్ని మరలా NAD+ కలుపుతుంది. గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేట్ 1,3-బిస్ఫాస్ఫేట్ కింద విడిపోతుంది. అక్కడ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ from 1,3-bisphosphoglycerate to ADP to form ATP and 3-phosphoglycerate. This step is reversible even though ATP is formed. The next step involves a mutase reaction. అక్కడ మ్యూటేజ్ అనే ఎంజైమ్ సహాయంతో ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ మ్యూటేజ్ 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ కింద మన మార్పులు లోనవుతుంది. అక్కడ లయేజ్ అనే ఎంజైమ్తో ఎనోలేజ్ అనే లయేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్తో చివరికి ఫాస్ఫోపైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అది 2 అణువులు. ఆ ఫాస్ఫో ఎనాల్ పైరువేట్ ఏడీపీని వల్ల ఫాస్ఫేట్ వెళ్ళిపోయి ఏడీపీకి యాడ్ అయ్యి ఏటీపీ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ ఫాస్ఫేట్ పోయి ఏడీపీకి యాడ్ అయ్యి ఏటీపీ ఏర్పడుతుంది. 2 పైరువేట్ అణువులు అక్కడ ఫామ్ అయ్యాయండి. ఇది చివరికి అంతిమంగా యాక్చువల్గా 4 ఏటీపీ అణువులు వస్తాయి, కానీ 2 మళ్ళీ ఉపయోగపడతాయి. 2 ఉపయోగపడడం చివరికి ఒక గ్లైకోలిసిస్ లో ఒక గ్లూకోజ్ నుండి 2 ఏటీపీ అణువులు అనేవి అంతిమంగా ఏర్పడుతుంది. Glucose 6-phosphate, energy molecules required for many biochemical pathways and ultimately life itself. Glycolysis is a major contributor to the pool of ATP used in these pathways that are essential to the survival of biological organisms. ఇది గ్లైకోలిసిస్ అని. ఇక్కడ గ్లైకోలిసిస్ లో చివరికి అంతిమంగా వచ్చి 2 ఏటీపీ అణువులు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఇక నెక్స్ట్ వన్ రెండో సైకిల్. రెండో మనం చూసినట్టే క్రెబ్స్ రెండవది క్రెబ్సోలిన్. ఈ క్రెబ్సోలిన్ మనం పరిశీలిస్తే దీనికి ఇంకో పేరు సిట్రిక్ ఆమ్లవలయం లేదా ట్రైకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లవలయంగా కూడా పేర్కొంటారు. అంటే గ్లైకాలిసిస్ లో ఏవైతే అంతిమంగా 2 ఏటీపీ అణువులు ఏర్పడ్డాయో అవి మరలా కొన్ని రకాలైన ఎంజైమ్ సహాయంతో అంచెలంచెలుగా మారుతూ వివిధ రకాలైనటువంటి చివరికి వచ్చరికి మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ ఏటీపీ అణువులు అనేవి ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. దాన్ని కూడా ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే మాస్టర్, రెండో క్రెబ్స్ సైకిల్. క్రెబ్స్ సైకిల్ కూడా చూడండి అమ్మా ఒకసారి.
తీసి అక్కడ పెట్టేస్తారా వెబ్సైట్ అదే During glycolysis, glucose is broken down to pyruvate. A 2-carbon fragment of pyruvate is used to form acetyl-CoA. The acetyl-CoA enters the Krebs cycle, which occurs in the mitochondrion. During the conversion of pyruvate to acetyl-CoA, carbon dioxide, CO2, is produced and a molecule of NADH is formed. The 2-carbon acetyl portion of the acetyl-CoA is transferred to a 4-carbon molecule, producing a 6-carbon compound. The CoA carrier molecule is released. Carbon dioxide is then released from the 6-carbon molecule, forming a 5-carbon compound. In this step, hydrogen is removed and transferred to NAD+ to form NADH. Next, a second oxidation and decarboxylation occurs. Again, NADH and carbon dioxide are produced. In addition, a molecule of ATP is produced. As a result of these reactions, a 4-carbon molecule is formed in the Krebs cycle. Finally, the 4-carbon molecule is further oxidized and the hydrogens that are removed are used to form NADH and FADH2. These reactions regenerate the 4-carbon molecule that initially reacts with acetyl-CoA. Each glucose molecule is broken down into 2 pyruvate molecules by glycolysis. Then each pyruvate is converted to acetyl-CoA cycle. Thus, for each glucose molecule, the Krebs cycle must complete 2 circuits to completely break down the 2 pyruvate molecules. Okay. ఇది చివరికి అక్కడికి అయిపోయింది. ఇది 2 హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్లు విడుదలవడం వారిని NADH గ్రహించడం ఇవన్నీ కూడా క్రెబ్స్ వలయంలో మనకి అంతిమంగా దొరుకుతుంది. దానిలో ఎస్టైల్ కోఎంజిఎం ఏ అది ప్రధానంగా ఉంటుంది. అంటే పైరువిక్ ఆమ్లం ప్రారంభమై చివరికి ఎస్టైల్ కోఎంజిఎం ఏ అనేది వస్తుంది. ఇంకా మూడోది చూడండి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అక్కడ ఆక్సీకరణ క్షయకరణ నిర్మాణాలు జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చూడండి వాకాలుగా అదే సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అదే The electron transport chain is a series of protein complexes embedded in the mitochondrial membrane. Electrons captured from donor molecules are transferred through these complexes, used by the ATP synthase complex to synthesize the transport chain. NADH dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP synthase. In addition to these complexes, 2 mobile carriers are also involved, ubiquinone and cytochrome C. Other key components in this process are NADH and the electrons from it, hydrogen ions, molecular oxygen, water, and ADP and PI, which combine to form ATP. At the start of the electron transport chain, 2 electrons are passed from NADH into the NADH dehydrogenase complex. Coupled with this transfer is the pumping of 1 hydrogen ion for each electron.
Next, the 2 electrons are transferred to ubiquinone. Ubiquinone is called a mobile. Electron is then passed from the cytochrome BC1 complex to cytochrome C. Cytochrome C accepts each electron one at a time. 1 hydrogen ion is pumped through the complex as each electron is transferred. The next electrons. These 4 electrons interact with a molecular oxygen molecule, and 8 hydroxyl oxygen are used to form 2 water molecules. The other 4 hydrogen ions are pumped across the membrane. This series of hydrogen pumping steps creates a gradient. The potential energy in this gradient is used by ATP synthase to make ATP from ADP and inorganic phosphate. The ATP synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP synthase gradients animation. యాక్చువల్ 40 ATP అణువులు రెండు కన్జ్యూమ్ అయిపోతాయండి మళ్ళీ తిరిగి 38 ATP అణువులు ఏర్పడతాయండి. This animation illustrates 2 full cycles of electron donation occur simultaneously, helping to ensure that the proton gradient. Right? ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఇతర విధులు. ఇతర విధులు కానీ చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఈ కణ శ్వాసక్రియలే కాకుండా ఇంకా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అదర్ ఫంక్షన్స్ మొట్టమొదట ఇది మైటోకాండ్రియా అనేది సాధారణంగా ఏదైతే క్లీనోలెస్టర్ అంటే సొన పదార్థం ఏర్పడింది, సొన పదార్థం యోక్ మెటీరియల్ గుడ్డులో ఉండేటువంటి సొన పదార్థం ఏర్పడడానికి ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. దేంతో పాటు సహకరిస్తుంది? ఈ గుడ్డులో ఉండేటువంటి దీనిలో గాల్జీ సంక్లిష్టం, గాల్జీ కాంప్లెక్స్ తో పాటు మైటోకాండ్రియా కూడా కలిసి ఈ సొన పదార్థం ఏర్పడడం సహకరిస్తుంది. అంతేకాకుండా యాక్రోజోమ్ చురుకుగా కదలడానికి, యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ యాక్రోజోమ్ శుక్ర కణంలో ఉండేటువంటి యాక్రోజోమ్ స్పెర్మటోజోవా దానిలో చురుగ్గా కదలడానికి ఇది సహకరిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ సాధారణంగా దీనికి ఇంకో ప్రక్రియ ఉంది, డి నోవో సింథసిస్ అంటే ఈ న్యాయవికాలు చెప్పినట్టు ఆధార ప్రకారం ఈ మైటోకాండ్రియాలు అనేవి శూన్యం నుంచి ఏర్పడతాయి. ఇన్ఫినిటివ్ శూన్యం నుంచి మైటోకాండ్రియాలు ఏర్పడతాయని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ హాండ్లర్ అండ్ లుక్. హాండ్లర్ అండ్ లుక్ వీళ్ళ తాలూకా అభిప్రాయం ప్రకారం పాత మైటోకాండ్రియాల నుంచి కొత్త మైటోకాండ్రియా ఏర్పడతాయి. ద న్యూ మైటోకాండ్రియా సబ్టైన్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ మైటోకాండ్రియా అకార్డింగ్ టు హాండ్లర్ అండ్ లుక్. ఎందుకంటే మైటోకాండ్రియా ఒక పేరు ఉంది, సెల్ ఇన్ ద సెల్, కణములో కణాంగాలు లేదా కణాంగాలు కణములు అని చెప్తారు. అంటే ఒక పాత మైటోకాండ్రియా అంటే అది ముక్కలుగా విడిపోతుంది. సపోజ్ 4 ముక్కలు అయిందనుకోండి, ఒక్కొక్క ముక్క ఒక్కొక్క మైటోకాండ్రియా కొత్తగా ఆవిర్భవించేటువంటి పరిస్థితి. నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా మోరిసన్ అభిప్రాయం ప్రకారం మైటోకాండ్రియా అనేది ప్లాస్మా తత్వం కానీ లేదా గాల్జీ సంక్లిష్టం కానీ ఏర్పడతాయని చెప్పి మోర్సన్ ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, మొట్టమొదటి ఆల్రెడీ మీకు స్ట్రక్చర్ చెప్పాను, తర్వాత నిర్మాణం అయిపోయిన తర్వాత విధులు చెప్పాను. విధులు అనగానే మీరు కింద జాతిలో చదివేటువంటి గ్లైకోలిసిస్, క్రెబ్స్ వాల్యూమ్, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా మనం అక్కడ ప్రెజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ప్రధానంగా దాని తరగతి విధిగా పేర్కొంటాం. కణశ్వాసకులు ఇవి ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడితో సైటాలజీ
2 యూనిట్లు కంప్లీట్ అయ్యాయి. రైట్. ఉంది కదా. దీనిలో ఒకసారి గమనించండి, మీకు ఈ సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి ప్రధానంగా లైసోజోమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అది ఒక ఎస్ఏ కింద వస్తుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్రోమోజోమ్, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ. మిగిలిన కూడా షార్ట్ నోట్స్, రైబోజోమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ నోట్స్ కింద వస్తుంది. మైటోకాండ్రియా కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ కింద వస్తుంది. మీకు ఆల్రెడీ మిగిలిన కూడా పీడిఎఫ్ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం పంపించాను. మైటో కూడా మీకు అది పంపిస్తాను. మీరు షార్ట్ చేసి నోట్స్ అనేది రాసుకుంటూ ఉండండి. రాసుకుంటే మీకు ఒక అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అది షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్లో మిగిలిన 3 ఉన్నాయి, జెనెటిక్స్ ఉన్నాయి 2 చాప్టర్లు, అదేవిధంగా ఆర్గానిక్ ఎవాల్యూషన్, జీవ పరిణామ శాస్త్రం ఉంటుంది. ఈ 3 ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాం మండే ఆన్వర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.